and welcome to the Gamescom Opening Night Live 2020 pre-show. I'm Kyle Bossman, and this is my hot sticky apartment. Все началось. Всем Всем привет. Я для себя полчаса назад вспомнил резко, что сегодня внезапно Gamescom. Быстренько все настроил и запустился. Благо, все было более-менее настроено. Поэтому, как бы, все быстро достаточно получилось подготовиться. Это пришел сейчас еще 16 минут, как я понял, внезапно. Поэтому, наверное, сейчас просто расскажу, что я видел именно из ожидания людей. То есть, кто-то говорит, что покажут новую колду, которую уже показали, которую Cold War, Black Ops, продолжение оригинального Black Ops. Кто-то там в чате писал Elden Ring и все такое прочее, хотя я не верю, что Elden Ring покажут, хотя могут, его давно не показывали, нормально. Но какие-то игры сейчас будут показывать, я так понимаю, в pre-шоу, хотя еще сам Gamescom еще не начался. Но вряд ли тут будут анонсы, тут скорее просто какие-то дополнительные трейлеры покажут и не очень известных игр, скорее всего. Если по звуку что-то не так, пишите, я подкорректирую по звуку, прибавлю, убавлю где нужно, потому что давно не стримил, опять же. Блин, я вот не помню, видел я эту игру или нет, по-моему, нет. Но она мне напоминает внебрачного сына Нир Автомата и... Боже, дайте памяти. Игры от Namco Bandai в анимешном стиле, такой типа JRPG. По-моему, JRPG это была. Нет, не JRPG, просто RPG. Что-то про вампиров вроде бы. Я забыл название. Очень большая задержка на Ютубе. Сейчас чекну. If you're just now joining us, this is the Gamescom Opening Night Live 2020 pre-show. That was a trailer for a video game and not an anime. And I'm Kyle Bossman, not important. For the next 20 minutes, much less than now, we are counting down the minutes until the big show, Opening Night Live, in which you're going to get fresh looks at Fall Guys Season 2, Destiny 2, покажут второй сезон Fall Guys. Я надеюсь, в этом втором сезоне они поменяют многое. Talking about some brand new shows from IGN that they are debuting this week at Gamescom. Lots of stuff in ONL. It is going to be a chunky, thick show. In the meantime, for this pre-show, it is time now for все, Код Вейн. Да, Код Вейн. Точно, Код Вейн. Все, но если ноль, то нормально, значит заебись. Ой, извиняюсь, Twitch не бань меня, это хорошее слово. Так, я прослушал все, что он говорил. Но он пугает нас. Что-то мясное. Это не Serious Sam случайно ли? Какой-нибудь новый? Показывали же 4-й Serious Sam. Правда, я не видел его трейлер. Не, это не Serious Sam. Какой-то хоррор. Что-то даже вроде, наверное, какого-нибудь Прея. Может быть, если повезет. Блин, я закрыл. Нет, не закрыл, нормально, все. Подумал, что закрыл чат, но нет. Так, мне не нравится это. Сейчас я передвину кое-что. Мне потому что не нравится, как все выглядит. Оно все закрывает эти самые.
логотипчики их и так далее. Ну, это похоже на Quantum Error. Это похоже, короче, на хуевую версию. Как это? Как там? Не Close to the Sun, а про Луну-то недавно была игра, блин, опять ничего не помню. Про Луну в лавкрафтовщине. Вот да, на нее похоже, но более фиговая версия. Moons of Madness. Вспомнил. In 2019, we brought our love of racing to gaming, and Team Fordzilla was born. Team Fordzilla. And that was just the beginning. In May, we launched Project P1 to design a car in collaboration with gamers. Дизайнер Ford Europe, что? Global first, and our designers let their imagination go wild. So on to our first global announcement. Please welcome our first ever Team Fordzilla Project P1 model. Я так понял, это чисто реклама Форда какая-то, и это ни хрена никакая не игра. Так. Возможно, у меня для Твича стоит слишком большой битрейт. Возможно, у меня для Твича битрейт слишком высокий, потому что битрейт у меня 6000 стоит. А Twitch я не знаю, сколько выпускает на самом деле. Ну, вернее, я знал когда-то, но сейчас я уже не помню. И, возможно, что-то изменилось. Video games and writing are absolutely my two favorite passions, and I just managed to combine them into a job. So I feel like, honestly, I probably would have finished a couple of books. If there was no game, what else would I do? I mean, I like tech, but you need to do things on the technology. And so Я ни хрена не слышу. If I wasn't into gaming, yeah, it'll be a lot of TV watching. If there's out there a universe чуть-чуть прибавлю, потому что я ни хрена не слышу. Probably would start to game. I think I will try something to put some Ну вот, smile on да, the face 2020 of год, вот эти вот онлайн-конференции, это не настолько лампово тепло, что ли, как обычно это бывает, как по мне. Welcome back to the Opening Night Live pre-show. This is only the second year of ONL existing, but I think it is safe to say that this year's will be unconventional. So to tell us what to expect from the show this year, please welcome Jeff Keighley. We are now joined by Jeff Keighley, host and executive producer of Opening Night Live. How you doing, Jeff? I'm doing great, Kyle. How are you? I'm doing okay. So back in April, Gamescom said we're going digital this year. When did you start thinking about ONL and how that's going to look? Well, we knew last year we were going to do another ONL this year because it was a big success, but yeah, we had no idea what format it was going to take. Normally we are in Cologne. This year we're doing it from Los Angeles, but actually Gamescom came to me and said, we definitely want to do ONL. It's a digital event for the whole world, so even if we don't have something physically in Germany, we still want to do this show with you. And I said I was doing Summer Game Fest, and maybe we can bring all these things together to create this grand finale for the show. And all summer I was really hoping to do a show that was a little bit bigger than I've been, broadcasting from home here for many months. And I wanted to do something with kind of a set, a little bit of spectacle to it, and bring the whole industry together. And that's what we're going to do. So is it going to be just as long as a regular show? Yeah, we have like 2 hours of stuff to show folks from across the industry. Like the big stuff, the biggest games out there like Call of Duty, and then a lot of really, interesting titles. Of course, we're going to have some amazing next-gen stuff in the show, and Fall Guys Season 2, which has become a thing over the past couple of years. Что они покажут во втором сезоне Fall Guys, мне действительно интересно, потому что сейчас во втором сезоне Fall Guys максимально тупая экономика в плане магазина, в котором есть короны, которые ты
зарабатываешь, ну, в лучшем случае, я не знаю, там, если ты какой-то король Fall Guys, то ты можешь, там, не знаю, одну в день заработаешь максимум. А так, люди там неделями играют и не выигрывают. И Battle Pass, который, чтобы прокачать, нужно задрыть в нее, не знаю, часами, просто ежедневно, и я надеюсь, они это поправят. Потому что если нет, то это будет, ну, печально. That you know about. So, you know, I would tell people to set their expectations to be really meaningful updates on existing games versus blowing you away with, you know, surprise shock announcements. Great. Jeff, I'm personally looking forward to the show. Well, me too. It's been really fun to build. Самое забавное, что в тот раз я смотрел запись с Твича, стрима, и там все было нормально. То есть я бы не сказал, что в записи что-то лагало или что-то в этом роде. Так что даже не знаю. We want that big showcase, so I'm just really excited to honestly like leave home, do like have a set, and you'll see we've got like screens and lights, and it's if we do it right, we're going to hopefully create that magic moment that we haven't felt this summer, right? And a lot of the events this summer have been pre-taped and they've been great and lots of cool game info, but I really wanted to do something live with a lot of energy to it. So if we do things right, that's what people are about to see. Very cool. Good luck with everything. Thanks, Kyle. Thanks for hosting the pre-show. I'm doing my best. So just so we're all on the same page about what just happened, that was basically an interview with my boss using questions that I mostly already know the answers to. So considering all that, I think that went pretty well. Next up, we do have another world premiere trailer, baby. Vroom vroom honk honk for Dirt 5. Dirt 5. Мировая премьера. Возможно лежат, да. Только не говорите, что они еще и Dirt переделали под Форзу. Цветастый, вот это вот все, короче. Как был последний Крю и Форза. О, у меня лагает. Ну это в смысле трансляция сама. Режим сессии. Это очень похоже на Форзу. Именно в плане интерфейса. Сейчас просто если все будут Форзу копировать, то как бы это будет, ну, такое себе. Да, Форза хороша, но только потому что это Форза, блин. Ну да, Dirt 5. Мне нравился последний Dirt, но... И фиг знает. Просто учитывая, что разрабатывается новая Forza, как бы... Как, есть ли смысл, но тут непонятно. Преордер... Ну, короче, да, предзаказ уже есть. So you think like a vampire bit a car and sucked out gas? To be continued. It is now time for the part of the pre-show that I've been reading your live comments. I see them right now. Everybody's blowing up, demanding Kyle's 10 reasons to be excited for Opening Night Live. Well, let's kick it off. Reason number 10 to be excited for Opening Night Live 2020, feeling excited for next gen again. Number 9, Jeff Keighley wardrobe reveal. Number 8 reason to be excited for Opening Night Live 2020, Destiny trailers are usually pretty good. Number 7, it will mean this pre-show is finally over. Number 6, Call of Duty Black Ops Cold War. Number 5 reason to be excited for ONL 2020, Shadow Drops. Number 4, Fall Guys Season 2. Number 3 reason to be excited for ONL 2020, actual gameplay from a mysterious PlayStation 5 exclusive. Ooh. Number 2, everything else in my life sucks right now. And the number 1 reason to be excited for Opening Night Live 2020, Jeff Keighley said it's gonna be good.
we have one final world premiere trailer to show off, and this trailer is an announcement of a А еще Switch один version трейлер of a есть перед popular началом game самого from Gamescom. 2018 that can only be described as Dinosaursy. Enjoy. Динозавры? Это не тот? Нет, премьера. А что здесь премьера с динозавром? Switch. А, понятно. Ну как тоже премьера? Просто они выпускают Jurassic World Evolution на Switch, вот и все. Не знаю, насколько будет удобно играть в стратегию, пусть даже и экономическую, ну типа Тайкун на Switch'е. Это странно по мне. Но все равно игра неплохая, я в нее играл и получил удовольствие в свое время. Так что те, у кого есть только Switch, ну в принципе, наверное, можно. Игра прикольная. То есть прям дух парка юрского периода она передает нормально. Музыка в начале, в менюшке, вот это вот основной саунд, он вообще прям до мурашек. That's it. That's all we have for you in this 20 very секунд. pre-show. Давайте. Please be excited for the Ну, pre-шоу, actual кстати, было opening неплохое night live, in which относительно. you'll see Даже some что-то новенькое Destiny показали. 2, То есть some Fall от Guys pre-шоу я Season такого 2, вообще you'll не see ожидал. Black Ops Cold War, that mysterious PlayStation 5 demo, some things we've probably never heard of Какой-то before. I think it's gonna be a very good show. I'm мистический personally excited about it. проект на Me, PlayStation I 5 should собираются thank you for показать. putting up with my nonsense for the last 20 Пусть это minutes. будет It is Capcom, пожалуйста, с appreciated. Dino But Crisis. Я, seriously, конечно, понимаю, enjoy что the это show. маловероятно, но, бля, пусть это будет Capcom с Dino Crisis. Почему лагает? Так, сейчас я перезагружу трансляцию, потому что меня лагает. Так, все, должно быть нормально все. Tonight, we bring the world together. You're with us now. We celebrate who we are. Ну, понятно, это вступление. Просто и все. Little Hope, кстати, могут показать. Его почему нет? Он скоро выходит. Про этих, про волков, ну, вервольфов, игру в одной вселенной с Vampire Masquerade могут показать, потому что ее очень сильно сейчас рекламят именно СМИ. Мне каждый день приходят пресс-релизы с ней. Практически каждый день. In 2020, games have comforted and connected us more than ever. And with the launch of PlayStation 5 and Xbox Series X later this year, games are only going to get better. Слушайте, они хотя бы вставки отсняли. То есть это лучше, чем если бы он сидел перед камерой просто вебкой. 35 игр. Вы уже достали говорить. Вы уже достали говорить про второй сезон Fall Guys. Ты еще раз уже сказал, что он будет показан. Зачем? Непонятно. Причем каждые 2 минуты. This show is nothing without them or my production team, and doing a show at this scale safely is not easy, especially when all of you at home have some pretty insane expectations. I hope tonight reminds you why you love to play games. And with that, we're going to move on to our first game with a game that was just announced yesterday. Ну да, начиная с колды. Black Ops Cold War. And joining me is Dan Vondrak from Raven to tell us about the game and give you an exclusive sneak peek. Dan, how you doing? Good, Jeff. Thanks for having me here. This is С небольшого интервью начнут. From nearly the beginning of development. We knew Black Ops Cold War was going to be a direct sequel to Black Ops 1, and we loved the idea Ну of да, returning to the это прямой Black Ops сиквел franchise, первого denial Black Ops. operations, Это уже давно conspiracy известно было. grounded in Когда давно? history, Несколько дней. and that shadowy world of paranoia. And we get to mix all those together, drop the player into the 1980s at the height of the Cold War. В 80-х годах, прям посреди Холодной войны, короче.
you start playing with Black Ops, everyone wants Скорее всего, в ней будут плохие русские. Готовьтесь к этому морально, если вы не готовы. Это да. Это уже от меня. Ну, это хотя бы, да, это что-то с сильным закосом на сюжет, как мне кажется. То есть именно с... Наконец-то что-то с серьезным сюжетом, скорее всего, будет. Поэтому, блин. And we love that we've been able to have so many connections to the original Black Ops and really be that direct sequel. В эту колду даже я, может быть, сыграю, хотя я вообще не любитель. Ну вот, да, как бы я и говорю, что да, скорее всего, будут очень плохие русские. Yeah, one of the driving forces from early in development was to say, let's take this Black Ops thrill ride and infuse it with some player choice and some player freedom. Anything we can do to give the player a little more ownership over their experience. Правда, уже столько времени прошло с первого Black Ops, что походу ее придется перепроходить, потому что я вообще уже не помню, что там было. Честно, это очень давно было. Сюжет в первый Black Ops был весьма хорош для колды, да, ну это да. Black Ops, наверное, один из лучших сюжетов, в принципе, в колде, если не лучший был. Comes the player wanting to feel that impact. So some of those choices earlier in the game and some towards the end will actually shape the ending of the narrative of the campaign. All right, so multiple endings to this game. Yeah, absolutely, absolutely. That was one of the big things for us. It's like we love that Black Ops has always been willing to take risks, and we all know they did some of this in Black Ops 2. And with our story and with these features, we loved playing homage to those early Black Ops games. Oh, yeah, I remember the numbers. All right. Well, Dan, we are excited to see more of it. I know multiplayer reveal is coming in September, but since you got a Switch there, maybe you could flip the Switch on something exclusive for us. What are you going to see? О, опять что-то залагало. Да что такое? Да, походу, у них лагает, конечно, но я все равно перезапущу страницу. Ну, перезагружу. Да, но тут пишут лаг, все эти, значит, это у них лагает все-таки. О, вовремя включил. 1943. Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. 1968. The Vietnam War. Viet Cong soldiers orchestrated by Perseus attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. 5 days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play again and planning an attack on the West. Perseus, the CIA's analysts consider him to be the single largest threat to the free world. Графоник, кстати, в этом в синематике неплохой. Прям такой. Ну, мне нравится, как он. Personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig, allow me to introduce the man best suited to respond to that. На самом деле, колда это, наверное... Да, нет, конкретно эту колду я, конечно, жду больше, чем любую другую, которые были до этого. Но проблема в том, что колда, для меня, как серия, она себя уже исчерпала. Практически как и Ассасин. Поэтому... Ну, это чисто только мое мнение, поэтому такое. Ну да. По классике пошли. Пошли по классике. Ядерное оружие, шпионы, да. Ну, холодная война же. Тут чё как бы особо придумаешь. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell Adler. I know their names. Who do you think approved their last mission? Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Can you stop Perseus? We can, sir. I've already submitted the requisition for my team. Sir, their requests are highly irregular. Most likely illegal. If the press gets a hold... What the hell are you talking about? Do you know who we are? Every mission we go on is illegal. Sergeant Woods,
Не, ну графон, блин, смогли. Я прямо смотрю, мне нравится. Никак не могу отделаться с мысли, что графон прям офигенный. Здесь, именно в этом синематике конкретно. Gentlemen, you've been given an important task. Protecting our very way of life from a great evil. There is no higher duty. There is no higher honor. And while few people will know of your struggles, rest assured, the entire free world will benefit. I know you won't fail. А я вот это самое, не помню нифига с первой части, поэтому сказать сложно что-то. Это слишком давно было. Сколько там, лет 10 назад вышло первый Black Ops? Tonight we have some new game announcements for you guys as well, including this one. Если не больше. Next-gen narrative action-adventure game from Reflector Entertainment in Montreal. It's called Unknown 9. Это Reflector Entertainment. Awakening. Короче, это... Подождите, это не та, которая типа убийца этого... Elder Scrolls. Я вот не помню. Вускас Джоэл. Вот, кстати, да, и мне это тоже очень Джоэл напомнило, но я не это... не решился сказать, прям пипец Джоэла напомнила. Очень сильно. Блин, очередной Plague Tale, походу. Ну да, 10 лет назад я и говорю, примерно, так и думал, что примерно в этом районе. Походу очередной Plague Tale, блин. Про ребенка необычного, скажем так. Даже визуал похожий. Подождите, а как от кого? Это от Reflector Entertainment игра. А от кого та игра? Не от них же случаем? Потому что очень похоже прям визуально. Сейчас чекну. Особо студию. Нет, там особо студию. Очень похоже визуально. Я подумал, что это прям они, короче. Да, нет, анимация выше, но именно сам визуал, он прям очень похожий. Он такой грязно какой-то коричневый, я хрен знает. То есть... DLC для Doom Eternal, да, показывают сейчас. Не, да, я посмотрел, у тебя там быстро задержка. Сюжетная DLC, походу, да? Но монстров новых я не вижу пока. Опять эти палачи или как они там, мародеры, я уж не помню. Ну это босс походу, да, какой-то? А хотя нет. Но это точно босс. Пинки. Не, ну вот в эту DLC-шку я, может, даже куплю. Почему нет? Типа, если она сюжетная, тем более. Сюжетные DLC-шки я люблю. Опять эти мародеры, блин, как они задолбали в основной игре. 20.10, то есть 20 октября. 2020 marks the 25th anniversary of a legendary game studio, BioWare. Tonight, Casey Hudson and the team wanted to give everyone around the world a little taste of what's next. BioWare что-то покажет.
Ну, сначала, конечно, небольшая лапша на уши, а потом уже покажет. Домородеры легкие. Ну, да, конечно, легкие. Именно потому, что они легкие, именно только со всей игры, только с них у меня и гаяло, блин. Только потому, что они легкие, да. Мировой пример BioWare. Че, Dragon Age новый? Got to see it grow up and turn from a company of 35 people to a company of more than 300 people. Ну вот я и говорю, Dragon Age... Нет, ну, технически они могли бы анонсировать новый Mass Effect, но все же мы понимаем, что нет. Не после Андромеды, вернее, не так быстро после Андромеды. Концепт-арты. Может быть, из Dragon Age музыка. Музыку не... Я в Dragon Age не играл, поэтому не могу сказать. Вообще прошел мимо этой серии. Dragon Age to me is a wonderful world to play in. I am really excited about the future of Dragon Age. Ну, короче, они рассказывают, что для них серия Dragon Age, все такое прочее, ничего особо интересного. Да, они говорят про Dragon Age. Музыка, не знаю, я не играл ни в Anthem, ни в Dragon Age. Ну, вряд ли они... Окей, теоретически они могут что-то для Anthem представить. Как бы. DLC какое-нибудь, или расширение там, или второй Anthem. Ходили же слухи, что будет Anthem 2 какой-то там. Но вряд ли бы тогда не про Dragon Age говорили. Делаем мы вот это Dragon Age. Причем это не может быть что-то для Inquisition, потому что он слишком старый уже. Вряд ли они будут выпускать DLC к нему. Ну сейчас посмотрим, что-то просто затянули они с вступлением. Half the community wants to kill him, half the people want to marry him, then another part want to do both. They call me the Dread Wolf. What will they call you when this is over? BioWare and EA has been one of the forerunners in using motion magic technology, and that makes it way more realistic when you're looking at the characters and the way they walk and move and interact in the world. Лучше, что помню из Anthem, это музыка. Может быть, поверю на слово. Играть я в это, конечно же, не буду. Is actually a living, breathing soul. No, it's okay. That's the good kind of rumble. Ну, давайте уже. Быстрее. Мы поняли, что вы любите Dragon Age. Давайте. Choice is a big part of what Dragon Age is as a franchise. The decisions you make can affect change in the world. Decision making can mean that a party member lives or a party member Давайте. And it means owning your outcome and reactivity to the choices that you do make. I just love the possibilities that Dragon Age offers us, and I'm excited to explore a lot more of them. To me, that potential is what gets you up in the morning. It's a fantastic opportunity every time. Перегнули маленько, короче, с захваливанием. Наконец-то. Давайте. Next up, it's time for something special. Чё, нет, не покажете, что ли, в итоге? Ну, понятно, назад в будущее, окей. А про Dragon Age что пиздели тогда долго так и где? Да ладно, они позвали его, охренеть! Вот это круто. Yeah, we know who you are, but what are you doing here? I did come back from the future to this precise moment. Блин, постарел мужик. Уже совсем не то, конечно, ощущение. Сильно постарел. And what exactly do you have to do with Surgeon Simulator?
Они позвали его, чтобы представить Surgeon Simulator 2? Блин, серьезно, я уж надеялся на что-то по назад в будущее. Что за налюбилово? I want a world premiere, a few examples of some of the incredibly successful tests of... Сейчас выходит уже. Уже вышло, вернее, так понимаю, скорее всего. Doc Brown introducing Jacksepticeye playing Surgeon Simulator, only on opening night live. All right, well, if you thought that crossover was kind of crazy, wait until you get a load of this next game announcement. Не, ну, этот Джефф Килли придумано, конечно, офигенно. Именно вот эти вот все. Doc Brown, это вообще шикарно, конечно. Но представил не то, что я хотел бы, но ладно, фиг с ним. Head Up неплохие игры, кстати, выпускает. Ну, как издатель. Что-то с зомби связанное, скорее всего, да? Выживастик какой-нибудь. Да, вряд ли. Выживастик. Что-то я не помню прям таких уходов игр именно выживастиков. Ой, извиняюсь, если это было слышно. Ударил по наушникам случайно. Ну, видимо, да, что-то по-романстратину. Или это такая офигенно уникальная реклама какой-нибудь другой игры совсем. Да, блять, это мосты строить, я так понимаю. Да, Bridge Constructor Walking Dead. Блять, какая жесть, а. Ну это вот опять какой-то Tonight обман. is just the start of Gamescom 2020. Over the next 3 days, there are more streams from IGN and Webedia with in-depth looks at games. Больше стримов будет это совместно с IGN и каким-то еще каналом в течение ближайших 3 дней. Ну, я так понимаю, самое вкусное они наконец оставили. Это было бы логично. A return of 2 classic characters that I love. Check this out. In a world gone strange. Бля. А вот это что-то интересное должно быть. Блин, это этот детективчик был с кроликом и собакой. Да, я забыл, как он называется. Блин. Офигенно. Он старый-старый. Ну, то, что я играл, это ту часть, которую я играл, она была старая. Сэм и Макс, да. А это, я не знаю, это, наверное, новая часть. И, возможно, ремастер какой-нибудь. The return of Sam and Max. Yes. All right. And now it's time to say hello to my wonderful co-host for ONL from IGN. Please say hello to Sydney Goodman. Sydney Goodman с IGN. What's up, everyone? I'm Sydney Goodman, and I am thrilled to be here. Gamescom is always such a fun event, and throughout the show today, I'll be telling you about all the different ways that IGN Я, конечно же, про Сэма и Макса отвечу. But first, I have an award to announce. The winner of Best Nintendo Switch Game is Little Nightmares 2. Huge Little Nightmares 2. Like I said, IGN is going to be Давайте here for all хотеть. Gamescom with great shows such as the Gamescom Studio, where you can find me and my co-hosts for all day long games content, interviews, dev talks, and more. Я хотеть на Little Nightmares 2, так что давайте The показывайте. show with and for indie developers. That premieres
premieres Saturday, August 29th at 7 p.m. Central European Time, so be sure to tune in for more announcements and special guests. And now, let's go back to Jeff for our next. Понятно, она только сказала, что типа это, вот там, смотрите потом, Little Nightmares 2 покажем и все и так далее, короче. Типа у нас на канале Джейн. Это реклама, короче, была. Блин, какая графика хреновая. Именно там с табличкой вот эта перед ним была, она прям дергалась. По Варкрафту что-то. And depending on how someone lived their mortal life, they may end up as part of one of these covenants when they cross over into the Shadowlands. Today, we're excited to Мне Кодмастер из Dirt 5 уже прислали пресс-релиз. Когда успели? Who are charged with carrying the souls of the dead into the beyond. So sit back and get ready for the world premiere of Bastion, the first in Blizzard Entertainment's new 4-part series of animated shorts called Afterlives. Enjoy. Давайте показывать от Близзардов. Хотя Близзарды, честно говоря, меня уже давно не вдохновляют. Save my soul. По Вахе, по Варкрафту, что-то я сказал. Welcome to Bastion. You led a truly selfless life, and for that, you have been chosen. Chosen? To shed your mortal burdens and join the ranks of the Ascended, serving to ferry the souls of the dead unto the Shadowlands. I serve the light, and my work is not done. There is an evil that must be... There is no evil here. The darkness was sealed within the Maw long ago. You're wrong. He destroyed my home, murdered my people and my king. He must be punished. You are an aspirant now. You must accept your new purpose and purge yourself of this desire for vengeance. What I desire is justice. Ну это даже не синематик, ну блин. Ну вернее, технически это синематик, но все же понимаем, что игра даже близко не будет похожа на это. Не люблю, когда вот настолько что-то показывают, настолько отдаленное от игры. То есть это неправильно, как мне кажется, эффективно. Begun to wonder whether he was deemed worthy of Bastion. By mistake. Be careful, Devos. I would not let the Archon hear such a thought. In time, he will forget. Trust our ways. Trust the path. Мы уже поняли, что тут это самое. Философские разговоры, и давайте уже это дропаем это. Скучно. And what is keeping me from ascension? Nothing but the memory of your mortal life. How can I forget when I can still feel his blade? Your soul is wounded? Who did this to you? He was my student. He betrayed us all. Он был моим студентом, он предал нас всех. Ну, студентом, учеником.
on his blade were unmistakable. This dark agent runs free on a mortal world with the power of the Maw itself in hand. Our realm is imperiled. Не знаю, не играл в Warcraft, так что не знаю, что это будет, но, скорее всего, мне кажется, что какой-нибудь DLC для Warcraft очередное. The order of the Shadowlands depends on the execution of our eternal charge. You will abandon this course. As you command, my Archon. Uther, the time of your ascension has come. I thought I was not ready. Do you wish to see him punished? Shadowlands для WoW, ну, видимо, да. Я говорю, я не в курсе. The moment he falls, we will claim him. Затянули. Покороче надо было. I see. Only darkness. Я вижу только тьму. Now, cast him into the maw. Return him to the darkness he served. His eternal suffering awaits. He was my student. Remember what he did and take your vengeance. Not vengeance. Justice. Не месть, а справедливость. Как пафосно-то, бляха-муха. Да, Shadowlands для World of Warcraft. Фиг его знает. Предзаказ уже есть. Alright, hope you guys enjoyed that exclusive look at Bastion. Now, we know many of you can't wait to experience Shadowlands, and our friends at Blizzard want you to know the wait is almost over. Почти Blizzard закончили? Что-то еще не все? Для Овера что-то? Или для... А, это понятно, это геймплей покажу. Shadowlands будет сейчас. Ну вот это уже, блин, что-то хотя бы. Чем показывать, блин, мультик просто. Фиг его знает. Пейзажи красивые, это все, что я могу сказать про Вову, блин. Извиняюсь. Какая-то... Хотел сказать одним словом, но им нельзя, короче, говорить на Твиче, поэтому просто скажу большая непонятная фигня. October 27th, it is official, and we have so much more 27 сентября. О, сентября, октября. Ratchet & Clank, PlayStation 5, Ratchet & Clank сейчас покажут. Now it's time for the announcement of a new universe that is coming to gaming for the first time А, with a нет. project from a Canadian studio. Check this out. Что-то другое покажут. They have returned. Они They corrupted, вернулись. divided, Короче, conquered. ну тогда, по-моему, какая-то новая вселенная, типа.
Focus Home. Остальные Warhammer знаю, вроде где-то слышал. А, это по Warhammer. Точно, Warhammer где-то слышал. Я думаю о студии Warhammer, такой типа что-то знакомое, а потом до меня дошло, блин, Warhammer же, господи. Ну, есть у меня знакомые, которые обрадуются этому анонсу. Warhammer Stormground. Switch даже. Так, извиняюсь за зевоту. Даже Switch. Crash Bandicoot 4. Да, вот это я хочу увидеть побольше. Потому что я видел первый трейлер геймплейный. Но его мало. Я хочу еще. Что? Он где? А он... Неплохо. В маске еще. Не, ну это хорошо придумали. Забавно. Он еще не пришел, да? Apparently didn't get the memo about Gamescom, but to tell us more about what we just saw, I'm joined by Lou Studdert from Toys for Bob. Lou, what did we see there with Crash and the Gamescom bot? Apparently you saw him wandering around Cologne, but what he was hinting at was kind of our review. Это продюсер Toys for Bob. Toys for Bob это те, кто четвертую часть Crash делают. Хотя, я не знаю, почему они выбрали Toys for Bob, если Vicarious Visions сделали ремейки, и у них, в принципе, это получилось классно. Потому что Toys for Bob все-таки по трейлерам это даже видно, они очень большой упор сделали на то, как вот выглядел их Спайро. Лучше бы они все оставили как было. Toys for Bob делают Спайро новые, а Vicarious Visions делают новые Крэши. Так хотя бы сохранился стиль. Но, видимо, почему-то они посчитали по-другому. Sure. So players actually have to collect the flashback tapes in the levels themselves. They're an object that they can pick up, and to actually pick them up, they have to reach them in the level. Хотя, ну, в принципе, выглядит как поэтому, ну, как бы, это такое, не больше, чем просто приделка, скажем так. So beyond the pure challenge, what other fun? How are these fun for players to kind of experience, and what do they get to do in them? Главное, чтобы новый Crash не повторил судьбу тех новых Crash'ов, которые были раньше, которые в итоге превратились в ничто, ну, типа, они никому не понравились в основном и так далее. About the prospect of Crash being on his team, because Crash was originally created by Cortex, and so this is a weird point in time that's never really been explored in the games before. Awesome. All right, well, Crash 4, it's about time. Looks phenomenal, Lou. We cannot wait to check it out in October. Thanks for joining us. Yeah, thanks for having me. Awesome. All right, well, we will be right back after this for more Gamescom Opening Night Live. Что это такое? Не похоже ни на что из того, что я видел и знаю.
крайней мере, вспомнить сходу не могу. Какой-то очередной кооперативный шутан типа Destiny. Не Warframe. Warframe вообще по-другому выглядит. Это похоже на Дустан визуально чем-то, но это не Дустан нифига. А может и Дустан, слушай. Какой-нибудь. А, Outriders, да. Outriders это новая игра от кого уж там, я не помню. О, Hyperscape. Что покажут? Или это просто рекламный трейлер зачем-то, блин, выпущенный непонятно зачем. До 4 игроков. Убойный футбол. Да. Они в анимешном стиле. Капитан Цубаса. Фокус Хом опять. А, это, наверное, и есть та игра по Вархаммеру. Бличбол. Ну, Бличбол не знаю, я не... Некромунда. Ну, да, это тоже по Вахе, я вижу, что... Ну, как бы, дизайн. Дизайн ваховский прям. Визуальный. Why would someone like you want to know about an all-female gang of psychopaths, drug dealers, killers, cloners, and... Oh, makes sense. Тактика типа XCOM. Ну, значит, не особо интересно. Ну, лично мне. Ну, мне и Ваха, в принципе, как вселенная не интересна, потому что она слишком большая для изучения, а я уже как бы ее пропустил. So, think you're ready? Necromunda Under Hive Wars comes to PlayStation 4, Xbox One and PC on September 8th. 8 O futuro dos jogos, além de realidades virtuais extremamente fidedignas e realistas, eu acho que também se encontra em formas mais expressivas e absurdas, quebrando cada vez mais esses paradigmas de formato de videogame que a gente tem e sendo usado mais do que nunca como uma ferramenta de expressão artística. Не помню, на каком языке он говорит. Я вроде что-то понимаю из того, что он говорит, ну даже без текста, но при этом, ну... Да, VR. Говорят, этот Beat Saber 2 могут показать. Анонсировать. Где-то я это читал. В чате, по-моему. До начала. No futuro dos games, eu vejo uma evolução, obviamente, gráfica, mas eu vejo ainda mais evolução na inteligência artificial e na maneira com a qual a gente interage com os games, tudo em busca de experiências mais imersivas. You know, one of the things I love about opening night is that we can show you the biggest games in the industry and also smaller titles that should be on your radar.
So pay attention to this next game. It comes from a team of 2 in Sweden, Tuxedo Labs. Over the past 3 years, developer Dennis Gustafsson Команда из Швеции маленькая какая-то. Сейчас игру покажут их в смысле. For a fully destructible game world. What he's building has absolutely blown me away, so I asked Dennis to prepare a special trailer just for tonight. I hope you're equally inspired by the ideas in this next game. Definitely one to watch. Это не та игра, где типа разрушаемость была полная разрушаемость прям. Я вот... Да, это она. Походу. Я видел ее несколько раз. Сталкера не было. Пока что еще. И не факт, что он будет на самом деле сталкер, потому что, ну, типа... Как бы там показывать особо нечего пока. Ну вот в это я поиграю, когда оно выйдет, серьезно, потому что это прям круто. Разрушаемость ради разрушаемости просто. Не факт, что будет, я говорю, потому что показывать там особо сейчас нечего пока. Показали уже все, что можно было на конференции Microsoft, и как бы пока там особо ничего. А вот какой-нибудь Atomic Heart я бы взглянул. Хотя его тоже там уже показывать нечего сейчас. О, Little Nightmares 2. Это даже покруче сталкера будет. Here is a first look at the gameplay of Little Nightmares 2, which is coming next February, with more to come throughout the week at Gamescom, including a live demo on Gamescom Studio tomorrow. Демка доступна будет у них там в студии Gamescom завтра. А нам покажут просто геймплей небольшой, как и сама игра в феврале выйдет. Ну да, как бы технически у тебя там есть как бы задача, но как бы зачем она? Типа, ну это такое, знаешь. Задача ради задачи просто. Вернее, нет, задача ради разрушения. У нас новый герой, да, будет, я так понимаю. Little Nightmares 2. Мне вот интересно, будет хоть как-то сюжет связан... даже кооператив. Будет ли как-то сюжет вообще связан с предыдущим игрой? Потому что, типа, если нет, ну... Это не очень. Потому что в предыдущей игре все-таки это... Не все раскрылось. О, даже 6-я есть, слушайте. Ну, я говорю, я недавно видел геймплей новый, они выложили Atomic Heart, поэтому, типа, это все, что я знаю сейчас. Ну, как недавно, недели 2 назад, 3, там, когда это было. Слушайте, мне кажется, вторая Little Nightmares будет пострашнее. Потому что первая, ну, не сказать, что пугала, а это, походу, будет прям. — 11 февраля 2021 года. Долго ждать еще, блин, зараза, конечно. О, ВВЕ. ВВЕ это прикольно. Блин, ни хрена. Прям теки какой-то сделали из него, блин.
Не, ну это прям неплохо выглядит. It's a great evening for WWE action. Oh, wow! Take that, Moro! Man, it's so good to see the Bella Twins at their best. And now, let's keep this party rolling with another matchup. Oh, look out, Moro! The Undertaker has risen! Undertaker, блин, да. Аж ностальгия. Дела немножко по ВВЕ на Сеге, по-моему. На Сеге, да. That's a big toy hammer. Oh, I can't believe my eyes. Seth Rollins delivers the stomp. What a night. What a night. This is the greatest thing I've Это, скорее всего, очень офигенная игра с друзьями. Прям вот именно в плане угара. 18 сентября. Предзаказ уже есть. Hello again. I have even more awards to announce, so let's get right down to it. The winner of Best Action Adventure Game is Watch Dogs Legion. The city needs a resistance. Вот как они могут победителей номинировать уже и типа выбирать, тем более победителя, который еще даже не вышел. Это странно. Победитель, лучшая экшен-игра Star Wars Squadrons. Какого фига? Она еще даже не вышла. Ну, ребят, ну серьезно, как вот вы это делаете? Как вы себе это представляете? Что за дичь? Я понимаю, что Gamescom в середине лета, это даже не игра в конце года, где там можно типа нормальные итоги подвести. Но все равно, блин. Ну, да вряд ли это номинации. Какая разница, даже если номинации? Ну как ты можешь номинировать-то? Это бейт. К игра Gamescom никак не подвязан, кроме Джеффа Килли. Вряд ли бы он рекламировал эту игру здесь. Вряд ли бы ему позволили это в принципе делать. Congratulations to all the winners. As I mentioned, IGN will be here for all of Gamescom with great shows and Но я не слышал слова ожидаемый, поэтому check it out. Gamescom 2020 is the heart of gaming, and you can keep to the beat right here on IGN. We've turned the single biggest show in gaming into 5. Gamescom Now is your virtual show floor with up-to-the-second live coverage. Gamescom Daily Show, Gamescom's first ever late-night talk show, our Gamescom Awesome Indies Show, the freshest deep cuts in indie gaming, and finally the Gamescom Best of Show, including the Gamescom Award. Gamescom 2020 is available on IGN. Ну вот, на номинации Gamescom, типа, ну. And now it is time to talk about that Best Action Game winner, Star Wars Squadrons. This is a new immersive space combat game from Motive Studios that delivers the ultimate Star Wars pilot fantasy. We've missed those. In Squadrons, you'll suit up and fly for both the New Republic and the Galactic Empire across intense 5v5 multiplayer battles, as well as an all-new, authentic single-player story set after the events of Star Wars Episode 6, Return of the Jedi. Today, we'll get a glimpse at what Squadron's story has to offer by taking a brief look at one of the single-player missions featuring some light narration. Покажут одиночную миссию. Star Wars Squadron интересно, тем более мультик там будет, это прям, да, интересно поиграть мне. Что-то необычное, по крайней мере. But the heroic pilots of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting, to show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new Republic. However, the Empire lives on, shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new Republic before we find our footing. As their Empire collapses, they try to tighten their grip. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end.
make a choice. Fly with the New Republic. Change our galaxy for the better. Понятно, это мотивирующая речь, типа вся фигня. Narrative producer on Star Wars Squadrons. Our single-player story is one of daring pilots and deep-seated rivalries. Нарративный продюсер, как это по-русски сказать? Это. Over the course of the story, you'll fly as two pilots on opposite sides of the war. Короче, баба, отвечающая за сюжет, главное. Вот так. Every mission fully immersed in VR. Wedge Antilles, Rogue Squadron. I hear you're the reason I was able to finally get a comm through. Today, we're giving you a glimpse of an early Imperial mission behind enemy lines. Да, это после провала Империи, да. Ну, типа Империя не добита еще, это далее. Behind enemy lines, you'll have to eliminate perimeter defenses. The outpost is defenseless. When you've secured the area, you will escort the Gladius to the outpost, and our extraction team will acquire Agent Thorn. Once Thorn Блин, мне кажется, или у них сглаживания нет еще в геймплее. and return to the Overseer. Cover our escape and escort us to the jump point. We have Republic corvettes inbound. Move, Titan. Gladius, change course and keep Agent Thorn safe. Titan 3, take out those fighters. Understood. I'll handle it. You have my thanks, Titan Squadron. No time to celebrate. Ну да, вот я об этом и подумал, что какие-то края очень странные были, блин. Each mission will immerse you into the escalating conflict between the New Republic and a shattered empire. Debrief with your squad mates between missions. You're our new wingmate. Customize and master all 8 starfighters. Ну и да, типа это, как космобои, да. Просто выдранные из Battlefront, да. Но это неплохо, почему нет? Если они их как-то разнообразят, там, контентов будут вводить со временем, почему нет? The story of these rival squadrons will push the war to the brink and define the galaxy for years to come. I look forward to seeing you in combat October 2nd. Ну да. That is not all EA has to share from a galaxy far, far away today. At Star Wars Galaxy Edge, you can enter the world of Batuu, where you can visit Oga's Cantina or jump into the Millennium Falcon on a run to Smuggler's Cove. It was this incredible adventure at Disneyland Resort and Walt Disney World Resort that inspired the Sims' latest game pack. Check this out. Что-то по Sims покажут сейчас. А, понятно, тоже к Star Wars. Сука, серьезно? Вы даже в Sims Star Wars закинули? Да. Сказать, что это наркомания, это промолчать просто. Это да. Ну, просто набор кастомизации, ну типа стены, покраски, предметы, наверное, всякие, все. 9-8. Ну, в смысле, 8-9 это американское, наоборот, короче. 8 сентября, короче. There is even more Star Wars to come later in the show. Lego Star Wars, the Skywalker Saga is up, and as we move into our second hour, we've got Fall Guys Season 2 still to come, the reveal of that, which I can't wait for you guys to see. And of course,
a gameplay demo of Ratchet and Clank Rift Apart for PlayStation. Ты задолбал. Right now, такое ощущение, что второй сезон Fall Guys это единственное, что у него есть, чем похвастаться можно перед всеми. This interactive thriller about a man stuck in a time loop is one of this year's most intriguing indie titles, and now they've added an absolutely all-star cast to the game. Here's a whole new look at 12 minutes. 12 минут. Игра типа про зацикленное время. Давно ее показывали как-то. Довольно прикольно, концептуально. Ну да, наверное, в контракте там не менее 20 раз произнести, что у тебя есть в загашнике Fall Guys Season 2, да? Чуть типа того. Блин, вот это... Я очень хочу в это поиграть. Минут. Опять даты релиза нет. That's going to be a really special indie game. So glad to announce that here on the show. Godfall. Now, last year at the Game Awards, we announced Godfall, a new looter shooter coming to PlayStation 5 and PC from Counterplay. Tonight, we've got a quick sneak peek of one of the new Valor plates with more footage coming as part of Gamescom 2020. Check this out. Ну, как бы, да, денег-то не пожалели, но надо... Ну, и, как бы, она концептуально очень прикольна, на многих людей только концептуально захватит, мне кажется. Поэтому, ну, фиг знает. Наверное... Хотя, учитывая, что это инди, вряд ли она будет, блин, продаваться за 60 баксов. Почему он сказал, что это лутер-шутер, если это слэшер конкретный, блин? Как много геймплеев показали. Much more O&L to come. Exclusive looks at Lego Star Wars, The Skywalker Saga, Fall Guys Season 2. Wait until you see what the Mediatonic guys are up to, and so much more. But first, I'm sure you saw that Он опять сказал, что у них есть Fall Guys Season 2. Да бляха-муха, сколько же можно? And today, it's also on Switch, all platforms. Here's a look at the heart of Deimos. Expand. Explore. Everspace 2? Нет? Нет. Subvert new territory to our sovereign will. But that was what Вот это, кстати, похоже на Warframe. It raged unchecked through metal, bone, flesh. Life. Да, это есть в Warframe. А, да, это DLC-шка для Warframe. Показывали ее один раз уже. Помню. Tried turning it off and on again. But before we fall. Ну, не DLC, да, а апдейт, неправильно выразился. There is one who will hear the heart of Deimos. Heart of Deimos, точно, это он, да. Я помню, пару недель назад видел. So many people have been discovering or rediscovering video games during lockdown, whether it be... Не знаю, надеюсь, дальше как-то разгонится, потому что пока как-то, ну, не очень, что ли. Не знаю, фиг знает. Ничего прям уникального не показали. Дата релиза для игр, которые мне интересны, пока не было. Не объявлено ни на одной. Поэтому фиг знает.
A pandemia pela qual a gente está passando tem sido um período difícil a todos. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa lembrar de mostrar mais empatia, Понимаю, это какие-то блогеры, что ли? mais carinho e saber que a gente vai sair dessa juntos. Vai ser difícil, mas isso tudo vai passar. I hope everybody gets healthy and safely through this coronavirus time. Care about other people and wear your masks. Jogos são, na minha opinião pessoal, a forma de arte mais incrível de se expressar. Eles englobam tudo: música, arte, escrita, e você tem a chance de controlar e vivenciar essas experiências você mesmo. É mágico, é maravilhoso. Jogos são puro amor. Модус. Футаж на движке. Блин, это файтинг какой-то? Блин, если файтинг, то это круто. Это мне это нравится. Роботы. Блин, прикольно. Если такая графика в игре будет, то почему нет? Аура. Ангел какой-то, робо-ангел, блин. Мехлик. Оверрайд 2, супер мехлик. Ну да, файтинг с роботами. Такой он трехмерный какой-то прям. Блин, офигенно. Специальный кроссовер будет анонсирован в сентябре. Можно записаться на бетку уже. Alright guys, we're back officially into hour 2. We've got an hour more of great stuff to show you. Destiny 2 Beyond Light. Stasis, you're going to see a brand new look at that. Fall Guys Season 2. Да бляха-муха, он уже сколько это раз? 15 сказал? 20? Ну серьезно, это будет в мемах, я вас уверяю. Если сейчас зайти после на какой-нибудь ДТФ, то это по-любому в мемах будет. Что типа Джефф Килли, сколько раз сказал Джефф Килли Fall Guys Season 2, бля. The next trailer called A Life of Reward Too Big to Ignore, which deals with Tommy's induction into the Salieri crime family. Check this out. Мафия, да. Говорили, что покажут новый трейлер Мафии. Не знаю, что людям не понравилось в внешности персонажей. Там был вайн какой-то по поводу внешности персонажей. Я особо не вдавался. Но суть в том, что людям просто не понравились некоторые персонажи, как выглядят. Не могу сказать, что разделяю это мнение. Просто там было сравнение, типа, как выглядит персонаж в оригинале, но стёб над такими людьми, и как, типа, в ремейке. И суть в том, что в оригинале там просто пиксельное месиво, поэтому не особо поймешь эту внешность в любом случае. Ну, анимации, наверное, да, кривоватые, но фиг знает. Тут надо... Это уже в самой игре будет понятно только нормально. Next, we're going to introduce you to a turn-based multiplayer strategy FPS from a team in Montreal, Canada, Lemnis Gate.
is coming in early 2021 and has a unique mechanic built around a 25-second time loop. Check this out. Шутан. Какой-то тоже зацикленный во времени, мультиплеерный. Блин, а это прикольно. Выучи своего оппонента, ну, типа, изучи. Меняй таймлайн. Блин, это забавно, мне кажется, будет. И судя по всему, что самое важное, time to kill адекватный, а не как в Валоранте. Ну да. 25 секунд. Next spring, get ready to experience memorable moments and non-stop action from all Новая игра по 9 Lego Star Wars films in Lego Star Wars: The Skywalker Saga. The entire series has been Блин, Лего reimagined игры иногда with прикольно new, поиграть. fun-filled Серьезно, Lego я вот humor, прям and иногда now we've got your с first удовольствием в look них at the залипаю. gameplay trailer. Не часто, но есть такое. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Twisted by the dark side, young Skywalker has become. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. That boy is our last hope. No, there is another. Ну, классическая, типа, этот... Лего игра. Ничего удивительного. Ну и юмор, да, присущий ей. Это да, есть такое. Бои на мечах даже зрелищные, слушайте. Ну, насколько это может быть зрелищно в Лего игре, конечно. Not him, the Falcon. Да, неплохо. I am a Jedi, like my father before me. So be it, Jedi. Что? Весна 2021. Man, Lego Star Wars looks so fun coming to next gen as well. All right, we'll be right back with more world premieres from huge new games like Ratchet & Clank, Rift Apart, Medal of Honor, Above and Beyond, and Destiny 2. But before that, here's a look at a game that is launching tonight on Nintendo Switch and Steam. It's called Struggling from Сегодня игра запускается на Steam и Nintendo Switch. Our fleshy hero. Check this out, and remember, you can play this tonight. О, это менее кровавый Кэрри он какой-то, да? И более юморной.
Одиночная игра и кооператив. Кооператив даже есть, прикольно. Ну, психодел конкретный. Да ладно! Стоп! Скажите, что это Skull and Bones, пожалуйста. А, нет. Понятно. Я уже обрадовался. Две новых цивилизации. Инки. Оно, а может и не оно. Может Цива какая, хотя не Цива, Цива это пошаговая, а это нифига не пошаговая. Может быть, вполне возможно, да. Ну, судя, кстати, по кораблям, да, может быть и оно. Корабли там в ней немалую роль играют. Нет, Age of Empire 3, короче. Definitive Edition. Предзаказ сейчас, релиз 15 октября. Я же говорил, покажут Little Hope. Ну, в Little Hope я, естественно, поиграю, потому что Man of Medan мне очень понравился, и прям не знаю. А это, по-моему, скажите, новый Гран Туризмо, вроде бы. Ну, если Racing Legend, то, скорее всего, да. А не Project Cars 3. Понятно, опять дурачки. Всякие. This new reboot of Assassin's Creed, so to speak. That was my first time getting into it, and I have put almost 400 hours into Assassin's Creed Odyssey. At the moment, I enjoy to play Fall Guys with my friends. It's very funny, easy to learn, but hard to master. I have a few games that I binge play, games that I return to every year. Halo, the entire Master Chief Collection, is really a big one for me where that's concerned. But I also still just casually binge Animal Crossing, and I've been doing that basically all year. I haven't put down Animal Crossing since I downloaded it. I find the daily repetitive rhythm so soothing and predictable. Although much like my house, my island is still a complete tip. Up next, we have the award for Best Microsoft Xbox Game. And the winner is Tell Me Why. Congratulations to Don't Nod Entertainment. Well, after a big day of Gamescom events and announcements, you'll be happy to know that IGN is going to help you digest all that info with Gamescom Daily Show, where you can get all the daily highlights and a late-night show experience from gamers for gamers. Еще один агент Fall Guys. Thank you very much, Sid. And by the way, congratulations to Don't Nod for Tell Me Why. Сколько просто они забашляли, мне интересно им, чтобы они столько раз сказали Fall Guys Season 2. Потому что, ну блин, явно не просто так действительно. And that goes beyond the pandemic. Between social conflicts we're seeing in the news and acts of nature, we can see how vulnerable we as people can sometimes be. And now I think it's as important time as ever to remember to come together
and support one another. We are a global gaming community. There are millions of people watching tonight, and I know we're all here because we love games and we know that games are good in the world and can bring us together. And I think we've all felt that in 2020. So I think that's really Поменяли important to ракурс. remember Не amongst просто all the так. games and trailers. All right, well, one way as a community we can come together to do some good is the Gamescom Forest. Gamescom Хорошенько, он неплохо так он оговорился сейчас, нормально. Я не буду это повторять, потому что на Твиче, но Gamers нормально. worldwide can go to gamescom.global and donate to plant more trees. So let's plant a forest together. All right, well, now we're going to move on to another game, and this one was announced back in May. Chorus is a dark space combat shooter where players take control Dark of Space Nara on a Combat quest Shooter, to что? destroy the dark cult that created her, featuring rich, ray-traced 4K 60 FPS environments on next-gen hardware. Here is the first look at gameplay from Chorus. Хотя, может, это и есть Space какой-нибудь. Ну, походу, да, это и есть Space. Space 2. Может и нет. Может, закос под него. Я просто не помню геймплея в Space 2, поэтому сложно сказать. Да, это 21 год, да, это закос под Space 2 какой-то такой более мрачный, что ли. А вот и Fall Guys. Сейчас увидим. Наконец это. It absolutely is Fall Guys from Mediatonic in London and Devolver. This game is setting records and putting a much-needed smile on everyone's face. Fall Guys, I think, represents our industry at its absolute best. Well, soon, the Fall Guys experience will evolve with Season 2. There's a lot of new stuff coming, and tonight, Mediatonic is about to give you an exclusive sneak peek at what's next. Get ready, I think the internet is about to freak out. Here it is, Fall Guys Season 2. Давайте. Hey, I'm Joe. I'm the lead game designer on Fall Guys Ultimate Knockout, and I just wanted to reach out and say thank you to everyone who's been playing and enjoying the game so far. As a team, we've been looking at all the fan arts, the memes, and the montages that people have been posting online, and the response to the game has really blown us away. Today, we just wanted to give everyone their first sneak peek at the rounds and the costumes that they can be enjoying as part of Fall Guys Season 2. Ну да. Сколько корон вы выиграли? 0, блин. Я реально ни одного раза не выиграл. Хотя, блин, и был пару раз близко к этому, но это чистый рандом, поэтому... You'll be dressing your Fall Guy as a medieval hero and competing across brand new rounds inspired by epic quests from the Middle Ages. Ну, новые карты, понятно. Giant drawbridges, dodge swinging axes and scale movable siege ramps in the quest for ultimate game show glory. Новые костюмы. Средневековый. Я надеюсь, они реально переработают боевой пропуск и экономику, потому что это... Или получение корон хотя бы, потому что это дичь. Но ничего не сказали по боевому пропуску, короче. Печалька. My father has Colorado in the palm of his hand, and he's afraid to close his fist. Ну да, средневековая это да. Ну как тоже тема, просто костюмы.
Это я видел, по-моему, эту игру где-то уже. Что-то типа XCOM, как я понимаю. Ну, по жанру, в смысле. Тактика. Пошаговая. Не знаю, ну, кому-то, наверное, нравится. Ну, визуал неплох, но... А, это Wasteland 3. Как я мог не узнать? Ну, правильно, как я мог не узнать. Я не играл в Wasteland, но просто, блин, популярная же игра. Any new appreciation for gaming at this time, because my appreciation for gaming before couldn't be higher. Com certeza, jogos multiplayer preenchem completamente a conexão social que eu preciso ter com outras pessoas nesses tempos de isolamento. E é o mais próximo que a gente pode ter de experiências reais com pessoas que estão longe da gente. You get to travel all over the world in games, which is something I've always taken for granted. At the moment I'm playing Ghost of Tsushima, and you know, I kind of prefer it to the real Japan just because I've heard that in real life they don't let you run around with katanas. I appreciate games a lot more than films, music or whatever, and it's just fine for me to have the time to play with friends or even with my family, to have a lot of fun. I've been mostly at home with small children, and gaming is the only thing that I get to do for myself anymore. I find it's not only an escape, it's also a way to challenge my brain. Gaming is becoming clearly more important for a lot of people. You know, play is a natural instinct, and from Animal Crossing to The Last of Us Part 2 or Ori, yes, it's definitely an incredible time now to be a gamer. Слишком много воды, как по мне здесь, ну, типа такое. Hey everyone, I'm Vince Sampella, head of Respawn Entertainment. When we set out to create Medal of Honor Above and Beyond, we knew we wanted to bring the series back to its roots. Что Respawn нам покажет? Новый этот какой-нибудь апдейт для Эпикса? It's a series that is grounded in history, which tells emotionally authentic stories. Peter Hirschman, who directed the original Medal of Honor in 1999, is back at the helm of this project. You'll hear more from him in just a bit. Peter and I actually worked together on Medal of Honor Allied Assault in 2002, and I'm really happy he's joined us at Respawn to craft a completely new experience in VR. The team is creating a riveting and emotional journey through World War II like you've never seen or played. It weaves in the personal stories of the veterans and survivors of the war through powerful interviews that help set the stage for what players will experience. It's more than just a game. And we could not be more excited to show the world the next look at Medal of Honor Above and Beyond and the game's action-packed story. Let's take a look. Что-то я слышал, да, что они делали что-то, а что конкретно, не помню. Нет, это что-то по Второй мировой что-то. Высадка в Нормандии. Это VR проект, да, действительно. Просто этим нормально так говорил. Ну, это выглядит прикольно, я поиграл даже в такой, если бы мне VR был. В эти праздники. Ну, в смысле, в конце года. Блин, я поиграл, это прикольно.
Может быть, кстати, и Medal of Honor, да, какой-нибудь VR. Запросто. There are things as people I'm willing to sacrifice myself for. Да, это Medal of Honor, ты прав. Somehow this motley crew has been tasked with saving civilization. God help us all. Ну, прикольно, конечно, да. Но подобных игр в VR не так много. Поэтому покупать только из-за нее я бы, наверное, не стал. А, сказали? Ну окей, я пропустил. Looks incredible, and now we're here with Respawn Entertainment's Peter Hirschman, game director on Medal of Honor Above and Beyond, to talk more about their new VR experience. Peter, I gotta say, the trailer really grabbed me. Such an incredible story that you're telling to. Tell us a bit about this single-player experience. What can we expect? Well, Jeff, thank you for having us on the show. I'm representing a whole team back at Respawn that's been working really hard on this, and it's so exciting to premiere the trailer. Не знаю уж, что там плохо, что хорошо. VR, он и есть VR, как бы, для меня лично. The player in the boots of a soldier fighting in World War II. And with VR, we're able to do that in almost a literal way. It's definitely the most immersive experience, most immersive combat experience I've ever been able to work on. And the story follows you as a player being recruited into the Office of Strategic Services, commonly known as the OSS. And their mission was sabotage, espionage, search and rescue, everything in between. You name it, they did it. And they're known by a different set of initials Ну, now. может быть и вы именно. Ну, скорее всего, вы именно, но может быть, вернее, что и не вы именно, нифига. All over Europe, deep behind enemy lines. And that allows us to tell a story where you get to go to these places and locations and participate in events that really helped shape the outcome of the war. One of the things I love about the trailer is you can tell there's a lot of interactivity in the environment, emergent gameplay. You got the piano and other things in there. Tell us a bit about how you're using that to tell the story. It seems like it's all kind of through a first-person perspective, but there are some story sequences. How do you tell the story? Oh, well, we shot over 120 pages of narrative, which is more than some feature films. We had a huge international cast of phenomenal actors. Короче, актеры крутые, у них все, вся такая. Classic three-act structure. Act То, one что is он, по его working with словам. the French resistance, getting ready for the invasion. Act two is D-Day itself and the fight to get to Berlin. And then the third act is dealing with the Nazi secret weapon program. Лучше бы вы не разворачивали на весь экран его вебку, потому что она хреновая. Jet and the V2 rocket and things that could have really turned the tide of the war if we hadn't stopped them. So you get to go on this journey, this story. And the story is shot all from your perspective. Because it's VR, your head is the camera. We don't have cutscenes, we don't have edits. Everything revolves around your perspective. So you experience this story completely in first person as if you are there. So it creates a much more intimate and emotional connection with the characters and the things going on around you. It was an incredible way to shoot. One of our animators stood in for the player throughout the 3 weeks that we were on stage. And all the actors are always reacting and talking to you directly. And in VR, Меня it's лагает it's all about building that трансляция у них не сама по себе. and it just makes the experience all the more authentic. Их трансляция, их не так сказал, капец, сам себе убил. Если бы... Да что ж за лаги-то такие, господи, боже мой. Так. Заглушка. Лаг, люди пишут лаг. Понятно, это не только у меня. Oh, well, yeah, I mean, the thing about VR is that, I've spent we've known each other a long time. So much of your career trying to map natural human movements to a controller and just figuring out things like making feel good. And one of the hardest ones is leaning.
And in VR, you know how you duck? You just duck. And how you lean in VR, Так, you just разворачиваю. lean. And so the ability to lean around a corner, just kind of peek around the corner and see where the bad guy is just, it heightens the tension so much. It makes it feel all the more real. And when you put that into a multiplayer experience, it just raises it to a whole nother level. So we are shipping, in addition to the campaign, we are shipping a full suite of VR modes, including a few that you can only do in VR. And we're really excited about people playing those, after it comes out. Wow, well, definitely a full-blown VR experience. I gotta say, I'm really excited to put the headset on and try this, and it's coming out later this year, right? Coming out holiday, so yeah, fasten your seatbelts. We are so excited to bring it to players. We've been working on it a long time. Like you mentioned, it's a passion project for Vince and I and everyone at Respawn. It's a wonderful full circle experience for a lot of us that started our careers working on those original set going back. Ну, блин, это очевидные вещи, что управление отличается. Это, блин, даже Дорог понимает, как бы, ну. Ну, выглядело это довольно, блин, драйвово, я не знаю. Awesome. Thank you so much, Если Peter. это так же играется, то, блин, We'll be то right круто. back, and in the meantime, here's a look at a new game that is launching tonight. Новую игру, которая запускается сегодня, выходит в или смысле. Показывают. Spellstorm, наверное, да? Так и называется она, скорее всего. Потому что я помню игру с таким названием. It isn't safe. It can't be controlled. Magic cannot be used. По-моему, это, короче, батл рояль какой-то с волшебниками, насколько я помню. Она была, короче, в раннем доступе вроде бы, и сейчас типа выходит, видимо. По-моему, она и называется Spellstorm, да. And now I fight to break free. Ну да, это оно и есть. У нас даже видосик по ней есть на канале. Ну, по раннему доступу. И насколько я помню, там автору не особо-то понравилась она. Могу ошибаться, но вроде бы так. Хотя выглядит красочно, тут не поспоришь. Да, спелбрейк там есть. Совершенно точно. Запуск 3 сентября. Чё? Он говорил, что можете уже поиграть сейчас. Ну, типа, она, да. Она как бы все еще в раннем доступе. Red Bull. Microsoft Flight Simulator. Sea of Thieves. Ну понятно. Это, видимо, все, конец. Потому что опять, типа, ну, я так понимаю, это уже outro пошло конкретно. Ну и пора бы уже, как бы, да, 2 часа ровно. Как бы такое. Ну и вот Game Pass, по-моему, реклама еще периодически появляется, да. Или это и есть прям чистая реклама Game Pass? Тут непонятно. Но ведь это L7 вроде в Game Pass нет. Хотя могу ошибаться.
Discord Nitro. Что, есть 7-й Эзик, что ли, в геймпассе? Не помню я его там. Ну, может быть, на консолях есть. На консолях немножко другой набор игр побольше. Game Pass — лучшее предложение в гейминге. О, сейчас, короче, за $1 опять можно купить его. Это прикольно. So many great games in Xbox Game Pass, and many of tonight's games are in it as well. Every year at Gamescom, we like to highlight some incredible games made in Germany. And tonight, we have a special announcement about one of the most legendary German games of all time, created by Factor 5. Enjoy. Анонс легендарной игры из Германии. 最初タリカンの音楽を聴いた時に曲が素晴らしいだけじゃなくてアミガのサウンドそのものも素晴らしいと思いましたね。日本じゃ本当に聞いたことがなかった。Почему сказал Германия, если это Япония? Или я уже в уши долблюсь? Даже... Нет, это не Мегамен. Вроде бы. サウンドはすごいわ、グラフィックは綺麗だわ、ゲームプレイも滑らかで満足いくものだわで本当にすごかった。今回タリカンのコレクションが出るってことをとても嬉しく思っているし、これはまた当時みたいにみんなに見せて歩きたいなと思っています。Ну, что-то прям под старые игры сделано, походу. This was the first game that allowed me to completely fulfill my musical vision. It defined my career and the fans have been there ever since. To this day, it's one of my proudest works. Окей. Значит, я в уши долблюсь. Я просто уже реально половину не слышу, что-то я устал. 2 часа уж. Твика. Ну, фиг знает. Контра. Ну, может быть. Ну, контра, в смысле, да. Destiny 2 Beyond Light. Апдейт для Destiny 2. Guardians will add a new elemental power to their arsenal, the dark power of stasis. With stasis, players will take on the powers of darkness to control and dominate the battle. Here's an all-new look at stasis from Destiny 2 Beyond Light. А я вот такое название не знаю, поэтому для меня это вообще ни о чем не говорит. В смысле, про прошлые игры. Не про Destiny. Destiny-то понятно. Уф, насколько все кислотное. Ну, не знаю, Дустан не мое, короче. Я попробовал поиграть, понял, что мне это не заходит, и такой, типа, И музыка бесячая. Поначалу было нормально, но она слишком затянулась, и все теперь, короче. «10 ноября
Уже предзаказать можно. Ну, естественно, уже можно предзаказать, разумеется. Игра выйдет хрен пойми когда, а предзаказ уже можно сделать. I have one more award to give out tonight, and that is Best Sony PlayStation Game. So, without further ado, the winner is Cyberpunk 2077. Ну, естественно. Congratulations. Of course, there are even more awards than the ones I announced tonight. So check out the Gamescom Awards user voting, where you can vote for your favorite streamer, Gamescom's Most Wanted, and Best of Gamescom. The winners will be revealed at Gamescom Best of Show, along with cool cosplayers, esports, and more. So tune in on Sunday, August 30th at 8 p.m. Central European Time to see the grand finale of this year's Gamescom, where we give gamers... То хренький Gamescom как-то в прошлом году был лучше. Сильно лучше. И дело даже не в том, что он типа дистанционный, вся фигня. Take care. Back to you, Jeff. Thank you very much, Sydney. It's great to have you on the show again this year. All right, well, a lot of people have been wondering, what will the next generation of gaming feel like? How will it be different? What is that generational difference? Well, кстати, еще вот, ну, собственно, только хотел сказать про Ratchet & Clank, и они такие, типа, сейчас покажем, да? Но Ratchet & Clank, судя по тому, что я видел до этого, новый выглядит, блин, прям бомбезно. Особенно про женскую версию Ratchet, это прям вечер добрый. Ну, хотя, какой он добрый. Я уже задолбался, как сволочь. Мне глаза уж слипаются маленько. Скучно. На самом деле ничего такого не показывают. Буквально первое интересное, что показывают, это вот этот Ratchet & Clank. Ну ладно, показали еще какую-то пародию на Everspace. Более-менее забавную. And not far from where we last saw him. We may still have time to put a stop to this. Ratchet & Clank. Oh dear. Ну, собственно, уже и геймплей пошел. Разные режимы оружия. Причем, судя по всему, судя по колесу выбора, там дофига их будет. Прям сильно дофига. Типа 8, что ли? Даже разрушаемость какая-никакая есть. Понятно, злодей с речами. Ну да, выглядит он прикольно. Тут ничего не скажешь. Was that supposed to happen? Hitting Nefarious' device seems to have destabilized reality. The bridge is shot. There has to be another way across. The rifts appeared to react to your device. Try pointing it at one of them. Ага, то есть с реальностью играться позволят, да? Прикольно. Ну, типа, как телепорт вроде, что ли? Типа того.
Оружия реально, блин, много будет, судя по всему, это прикольно. Ну и эффекты красивые прям, конечно, ничего не скажешь. Тут сейчас YouTube жмет адски, но и то я вижу, что как бы все равно очень прикольно выглядит. Только не говорите еще, что это. Понятно, еще и все скинулось у меня. Но все равно лучше особо не стало. YouTube, ну блин, экшоново вообще шикарно, конечно. Ну как бы да, оторвались на графике они хорошо, да. PS5, видимо, позволяет. After all these, just to try and take over the universe again? Yeah, I kind of wish he was doing a worse job. He must have more planned than he is telling us. That's what I'm afraid of. See what's new. More butts? Да, вот такая же фигня. Я тоже ни в одну часть не играл, а в эту прям хочу попробовать, потому что выглядит максимально прям задорно. А вот этот момент я помню из трейлера. И прям кинематографично такой очень. Да и вся она, как даже в обычных, блин, стычках кинематографично это было. С обычными рядовыми врагами. Достаточно. Киберпанк прям. Не удивлюсь, если там будет отсылка. Жирнющая какая-нибудь. Слушай, прям хороший кусок такой они показали уже. Геймплея. Ratchet. We are too late. Ratchet? Who? Ага, нормально. Эксклюзивно на PlayStation 5. Но это, разумеется, конечно, да. Записано, кстати, на PS5 было, да. There you have it, Ratchet & Clank, Rift Apart, and now I am joined by Marcus Smith and Mike Daly from Insomniac Games. Guys, it was so great to see that long, uninterrupted demo of Rift Apart, and I have so many questions. It's amazing to see what you're doing with the power of PS5 and the SSD. Let me ask you first, Marcus, what are you able to do with Rift Apart that you haven't been able to do before in a Ratchet game because of the power of PS5? I mean, first and foremost, it's just pure horsepower enables us to fill our worlds with. Да, ну вот это вопрос, кстати, насколько остальная игра будет такой же кинематографичной. Но я думаю, блин, должна быть.
which Если uses the они обманут, и SSD только в этот that момент будет allows us to такой, fling the то player Вайна from поднимется planet to planet to хреново planet гора, поэтому... lightning fast, like in way faster than anything we've ever been able to do before. Ни хрена непонятно, что он говорит, потому что все заикается. Demo. We had seen some of that in the trailer. So that's all actual gameplay. Mike, I'm curious, like how does that work as you kind of play through the game? Are there certain moments and levels where you can jump, or how do you play through that? Yeah, so in the game, there is dimensional damage spread throughout the galaxy that Ratchet and Clank have to find a way to fix. And you can find these weak points in space-time that you can pull to you with your rift tether. It's like being able to lasso a portal. And that enables you to basically like warp across Ну вот там the геймплей world идет за ним. Ну это, to видимо, find new places to просто... discover or gain Да, a это tactical тот же самый advantage in трейлер combat. просто. Wow, yeah, I got to say, like when you see that and you imagine the jumping from multiple worlds at instantaneously almost, and it sounds like there's no load screens throughout the entire game. That's right. We're going seamless. That's right. Yep. Wow, all right. You bite. So confident, both of you say it. I like it. Now, let me ask you about DualSense. That's something that is a big part of PS5. I've had a chance to hands-on with the controller with the adaptive Да блин, ни хрена непонятно, все лагает. using that to sort of impact the gameplay of Rift Apart? Что-то про DualSense, а чё я не услышал? At the heart of every Ratchet and Clank game is a powerful arsenal of weapons that just exude a ton of personality. Сервера And the Ютуба, что ли, DualSense is sort of полулежа like, работают, it feels like it непонятно. was made for Ratchet and Clank just because the haptics give us a whole new layer for the weapons to express themselves. So for example, your burst pistol, of course it gives you like a satisfying click or kick with every bullet. But when you throw the shatter bomb, you can actually feel the energy pulsing off the grenade fade away as it gets further apart from you. Basically, the haptics are expressive enough that every weapon feels different and you can tell what you're holding. В общем, он говорит про оружие, что каждое оружие чувствуется по-своему и все такое прочее. In addition to the trigger pull feeling unique, we can actually use that as a super intuitive way to add alternate functions to the weapons. So, for example, in the demo, we've got the Enforcer, which is a double-barreled shotgun. You can pull the trigger part of the way down until you hit resistance to fire a single barrel. And then whenever you feel like it's the right time, pull it the rest of the way for a double shot. So you might be swarmed by a bunch of little enemies. You only want to waste one shot on them, and then wait a minute for even more to swarm in before finishing them off. Ну да, я это и имел в виду, что типа на DualSense разные, да, ощущения от разного оружия. Wow, no, I'm excited to see how you guys are going to roll that out across what I'm sure are an insane, Там, по-моему, даже не про виброотдачу было, а вот конкретно про эти триггеры, типа адаптивные, или как они там называются. Tell us in the Ratchetverse where this sits. Yeah. Well, canonically, this is an extension of Ratchet & Clank Into the Nexus, the 2013 game. But it's a standalone adventure, so it's one that even if you've never played a Ratchet & Clank game, you can get into it and you'll understand it and you'll enjoy it. Самостоятельное For hardcore приключение, как бы fans, we have a сказать. lot of nods. You're gonna see a lot of returning characters and planets and see them all through a whole new light of У чувака офигенный задний фон, кстати говоря. Пластинки, какие-то самые картины. How often, like, is that something we saw in the demo? Is that something you're going to see like frequently in the game? Are there special moments? Like, I guess I'm curious, like, how often you use that technique for gameplay. So the Rift Tether has created these anomalies all throughout the galaxy. You'll encounter those pretty often. There's even a few more types of dimensional damage you'll encounter that we haven't shown yet. Now, being pulled between worlds, that's localized to chasing after Dr. Nefarious in the demo. And that's sort of reserved for special moments when you really have to, when the dimensional damage really tears wide open. Well, I gotta say, it looks incredible. And then at the end, we got another tease of this female Lombax. I know you guys have confirmed she is playable in parts of the game. I think everyone wants to know, though, do we have a name for her? I mean, the world is more interesting with mysteries, and we're going to have to keep this one a little longer. Он спросил про имя вот этой девочки типа Рэчета, ну, условно девочка Рэчета, и он сказал, что типа, ну, автор сказал, что
Они немножко подержат это в тайне какое-то время еще. All right, well, we'll have to wait and see what you guys have in store for us. I got to say, I mean, it looks incredible. The Ratchet games are always so much fun. And as you said, when you think of the power of SSD and the DualSense all coming together, it looks really exciting. Before we go, though, I think everyone around the world wants to know when we're going to get to play this game. Anything you can share with us on where you're at in development right now? Mike? So Ratchet & Clank is coming out in the PS5 launch window. So we haven't announced a specific release date yet, so stay tuned for that. What kind of window? Is it big windows? No, I'm just kidding. All right, that's all we're going to get, I'm sure. Ratchet & Clank Rift Apart coming in the launch window for PlayStation 5. I got to say, Insomniac, we're so excited what you guys are doing across PlayStation, and the game looks incredible. So thank you so much for Там были all you've done, субтитры. and we look forward to seeing more Я не of заметил. Rift Apart soon. Thanks, Jeff. Take care. All right, Marcus and Mike from Insomniac, thanks for showing us that first look at Ratchet & Clank or PlayStation 5. And that's going to do it for Opening Night Live. Thank you so much for watching from around the world, and make sure to stay tuned all weekend for more live Gamescom coverage at Gamescom.global. As for us, we'll see you later this year for the Game Awards 2020. Our team is hard at work to build a very special live show for you coming in December. We'll see you then. Good night. Все. На этом все. Я, короче, откланиваюсь тоже. Пойду, не знаю, чем-нибудь заниматься или спать уже даже, наверное. Потому что устал, капец. На самом деле почти 3 часа. Это достаточно долго. 2:20 с копейками. Ничего особо интересного не показали, к сожалению. Буквально парочку игр и все. 12 минут даже до релиза не назвали. Зачем показывали, тогда непонятно вообще. В общем,